I've known the people of Rangpur Riders for some time now, and Alhamdulillah, I've had a very good relation with them. It is Alhamdulillah fortunate that I am playing with them and not against them. But even when I was playing against them with Shohan and Shanian and the Rangpur group of people, I've had a very good relation. So Alhamdulillah, they've made it happen this time, and I'm very grateful for that. From airport to straight to the field and hitting some huge sixes. So, what's the process behind all this energy? So I said to myself that I'm only here for a few games at the start and few in the end. So I said that it's going to be very difficult for me to just go outside and play the first game. And basically, if I have a bad game, then you only got one more game left to get things right. So I said to myself that if I can give that extra day of training, an extra match, just to sort of get used to it. It doesn't matter how many times I feel, doesn't matter how many times I've been to Bangladesh, still come here slightly earlier to get used to the current conditions is very important. So my whole point was to come here and play the warm-up game. And yeah, it was tough to do it from the airport, but Alhamdulillah, the body's holding up okay. 6 months earlier, you were playing a local franchisee tournament in Rajshahi. Yeah. And 3 months from now, you will be playing in IPL. How would you rate this journey, these 9 months of your life? Oh, not just the 9 months of life. I remember when I came to Rajshahi, I wasn't enjoying my cricket much. It was a tough time for me to play cricket at that time. I remember I had a good Afghan tour, but I still wasn't really enjoying. And then with the appointment of Dave Houghton, and I came to Rajshahi, I think Rajshahi sort of gave me that freedom in my mind. I left everything behind, and I just wanted to try and find that enjoyment in cricket again. And Alhamdulillah, Rajshahi opportunity came. And after that, I went back to the qualifiers. Alhamdulillah, Zimbabwe qualified, did well, and the rest you know. And as you said, the 3 months from now is IPL. What can I say, man? It's quite exciting. But having said that, I'm looking forward to BPL few games first. I try not to look too far ahead and then give my 100% at ILT 20, then give my 100 at PSL, and then inshallah get to IPL. You saw Sohan in Rajshahi, back in Rajshahi. He played in your team. You probably gifted your gloves to him. He will be playing in BPL as well. How do you rate him? What are the future we can expect from him? So I can't tell you the conversation I had with some of the coaches and the owners about him, but I personally like Shahan, and I was as a senior cricketer, and the fact that he was my teammate, so as an elder brother, it was my duty to basically try and get him as much exposure as I can. So when I came back from Rajshahi, and I remember going back to Zimbabwe, I spoke to the few people that I work with in Bangladesh, and I said, this is a kid that I think will play for Bangladesh. And credit to Bangladesh system and the board to give this kid the opportunity, because I've been following him and I know he's got a DPL team. I think, if I'm not wrong, I think it's Ghazi or something. No, not Shahinpur. Shahinpur is me. Anyway, so he's got a DPL team, and now Alhamdulillah that he's got a BPL team. I don't want to tell him, but I'm really proud and happy for him. Raja, you had a great year, 2000. I know you. Yeah, I took your interview in Harare. So tell us something about your last year, how you played, how you evaluate your last year performance, and you playing a lot of franchisee tournament, and how you advise our local youngsters here, like a motivational speech or. Oh, there's nothing I need to say, because the motivation has to come from within. If you're not motivated enough to represent your country and to do well, then nobody can motivate you. And if they're looking for someone to guide them, then there is Tamim, Shakib, Mushi, Mashrafe, Mahmudullah. These are the 5 pillars of Bangladesh cricket, in my opinion. And I think those 5 seniors can really guide the youngsters, which they have been. A lot of the youngsters you're seeing now performing have been under the leadership and the guidance of all those 5 senior cricketers. So before they listen to me, I strongly advise them to look for those 5 people. Sikandar, you had a tumor on your hand for this. You have to change your action. Are you comfortable with this action now, and are you getting more benefits with this action right now? Yeah, listen, I try and look at things positively, so I think I'll just say it was a blessing in disguise, a painful disguise, but alhamdulillah it was a blessing, because I do feel like my cricket has gone a little bit up from where I was before the cancer and the tumor scare, yeah. Okay, did you expect IPL teams to pick you up, and were you watching the IPL auction? So no, I don't expect, I didn't expect BPL to pick me, or I don't expect any team to pick me, so I try and avoid all the drafts because it's too much, But IPL I was watching, and PSL I was watching. But IPL, funny enough, I was watching, and we had to move from one room to another in a hotel. I was in Nepal, and my network dropped. And before I can come back onto the network, all the phone calls from India, Pakistan, family, relatives, my phone was stormed. And I said, guys, I'm watching the auction. They said, you don't have to. You've been picked for Punjab.
So that's how it went. Thank you very much, guys. Last question. How do you rate BPL from other franchise league? Listen, it's not about, for me, it's not about how I compete from one league to another. Each league comes with their own challenges. Look at what I would say, look at the success. I know sometimes you guys are very harsh at your national team, but mashallah, look at the success your national team has had in recent past. You guys have gone from a lower rank to the mid-table, and inshallah, you guys can also get to the top. BPL and DPL and all those competitions you guys play in the country have added strength to your national team. Look at the pool of players you have now, and that is all down to the development programs, the BPL, the DPL, and other regional tournaments. So I rate BPL really high, and I do think it will unearth more stars that would help and that would take this country forward in cricketing. রংপুর রাইডার্সের একটা কি সুন্দর একটা ফ্যাসিলিটি, এবং এই ফ্যাসিলিটি নতুন করে রংপুর রাইডার্সের ইয়াং টিম পুরা, তাই ইনশাল্লাহ আমরা মনে করি যে ভালো একটা এফোর্ট দিবে এবং ভালো ক্রিকেট খেলবে। আমরা রংপুর রাইডারে যে পেশাদারিত্ব দেখাচ্ছে, ভালো মাঠ, প্লেয়ার নিয়েছে, কিন্তু বিপিএল যারা আয়োজন করছে তারা তো মানে সমালোচনা হচ্ছে প্রচুর। সাকিবুল হাসান আসে কথা বলেছে, ডিআরএস নাই, আরও অনেক কিছু ঘাটতি আছে বিপিএলের। খুব একটা বাইরের দেশে দেখেন বসুন্ধরা এরকম একটা গ্রুপ, এরা কিন্তু চাচ্ছে বাংলাদেশে স্পোর্টসটা ডেভেলপ করার জন্য, তারই কিন্তু একটা প্রমাণ এখানে দেখা যাচ্ছে। তো সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডে বাই ডে দেখা যায় অনেক টিম আছে, অনেক অফিসিয়াল আছে, যে অনেক ম্যানেজমেন্ট আছে এই ধরনের দেখে এরকম দেখা যায় ভবিষ্যতে এরকম আরও মাঠ করবে, এরকম ফ্যাসিলিটি করবে। তো সুতরাং দেখা যাচ্ছে একজন দ্বারা কিন্তু আরেকজন ফলো করে, এবং ওই জিনিসটা হচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে আমরা যেই প্রিপারেশনটা ইনশাল্লাহ দেখা যাচ্ছে আমরা খুবই ভালো করতেছি। আমি বলছিলাম বিসিবির কথা, যে আজ ওটা ডিআরএস নাই, টুর্নামেন্টের শুরু থেকে ডিআরএস নাই। আর দেখেন এটা তাদের ব্যাপার, আমরা আমাদের ম্যাচ খেলবো, ওখানে কি হবে না হবে এটা ম্যানেজমেন্ট দেখবে। তাই সুতরাং এটা আমাদের সাবজেক্ট না। ভাই, সিকান্দার রাজার কাছ থেকে আপনারা যে জিনিসটা আশা করেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি আজকে গতকাল রাতে এসেছেন, কোনো রকম সেভাবে বিশ্রাম নিতে পারেননি, আজকে তিনি চমৎকার একটা খেলা উপহার দিতে পেরেছেন। আর কি আশা করেন? দেখেন প্রফেশনাল কাকে বলে, এই যে এটি দেখলে বোঝা যায়, যেটা আপনি বললেন যে সোজা এয়ারপোর্টে নেমে মাঠে আসলো, মাঠে এসে দেখেন ওর পারফর্ম কি, এটি কিন্তু প্রফেশনাল তৈরিটা দেয়, এবং এর সাথে যেসব প্লেয়ার থাকবে এখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেবে। তো এই জিনিসটার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ আজকে এই বিপিএল, যে এখান থেকে কি ভালো ক্রিকেট যদি খেলে দেখা যায় দেশে ক্রিকেটটা ভালো হবে। রফিক ভাই, হাসান মাহমুদকে দেখেছি প্র্যাকটিসেও অনেক বল করছেন না, আলাদা প্র্যাকটিস করছেন, আজও 4 ওভার করেননি, কোনো ইনজুরি কনসার্ন আছে না? ইনশাল্লাহ আমাদের প্লেয়ার সবই ফিট আছে, বাট আমরা ওই ধরনের চিন্তা ভাবনাই করতেছি যে টিমটা কীভাবে বানাবো এবং কোন ডিপার্টমেন্টে আমাদের স্ট্রং দরকার। তা আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আপনারা দেখলেন, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ইনশাল্লাহ আমরা স্ট্রং আছি, এখন অ্যাপ্লাই করা উচিত। আজ এই লেফট স্পিনার রাকিবুল হাসান আপনার সাথে কাজ করছে, আজ ম্যাচে খুব ভালো করলো, রাকিবুলকে কেমন দেখছেন? আলহামদুলিল্লাহ, এটা দেখেন এখন তো এখানে তো না, মেন ফোকাসটা ওখানে কি করে এটা ইম্পর্টেন্ট। তো ইনশাল্লাহ আমরা দেখি প্রথম ম্যাচ আরম্ভ হোক, তারপর দেখা যাচ্ছে ওর প্রিপারেশনটা কেমন হচ্ছে। রফিক ভাই, নিজেদের ফ্যাসিলিটি থাকার কারণে, নিজেদের আলাদা ফ্যাসিলিটি থাকার কারণে আজকের ম্যাচে সে আপনার কি মনে হয় রংপুর কি বেশি অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছে ওইখান থেকে? না দেখেন ওটা কিছু না, বাট আমরা একটা জিনিস কি বিপিএলে যে বিসিবি যেই আমাদের যে টাইমটা দেয় শিডিউল ধরে 2 ঘন্টা থাকে, বাট আমার নিজস্ব মাঠ থাকলে দেখা যায় আমরা সারাটা দিন ইউজ করে থাকি, সেটা কিন্তু আমাদের হতে পারে যে এই উইকেটে আমরা লং সময় প্র্যাকটিস করেছি, যেটা আমাদের কাজে দিবে, যেটা অন্য টিম হচ্ছে না।